So we have been discussing about the carboxylic acids. So in that we are seeing that properties of carboxylic acids. So physical properties is over, and coming to the chemical properties. So in the chemical properties, so we already seen the acid-base reactions of a carboxylic acids. Yes, as we know that these carboxylic acids are involving in the two type reactions, acid-base reactions and substitution reactions. So in that acid-base reactions is completed. In the previous session we completed the acid-base reactions. So the next one, so that is substitution reactions. So now we are going to see about the some substitution reactions. So coming to the substitution reactions of the carboxylic acids. So we know that why these carboxylic acids are involving in the substitution reactions. So why? Because due to presence of carbonyl in the carboxylic group, so that carbonyl group, it is responsible for the substitution reactions of a carboxylic group. So this carbonyl group influence to carboxylic group to involving in the substitution reaction. So the how the substitution reaction is possible. So the group, the OH here, the OH group can be replaced by the another group of groups or atoms like halogens, SL groups and alkoxy groups, so like that. So this way carboxylic acids are involving in the substitution reactions. So the first one, the first reaction, the acid chloride formation. See here, the acid chloride formation or acid halide formations. So in this reaction, which group is substituted in the place of OH? So in this reaction, the halogen. So this halogen group is coming to the in the place of OH. The OH group is substituted with the halogen group. So here the reaction is, so when the carboxylic acids reacts with the thionyl chloride, and the carboxylic acids reaction with the thionyl chloride, and it can form the acid chlorides. It can form acid chlorides. Yes, we know that. So in this reaction, the chlorine atom replaces the OH group. See, for example, so this is the example. So this is a acetic acid. So when the acetic acid reaction with the thionyl chloride, and it can form the acetyl chloride. See here the acetyl chloride. So in the place of OH, so which group is coming? So that is chlorine. So chlorine is come to and occupy the place of the OH. So that is why it is a chlorine substituted reaction. So here what happened? Now when the acetic acid reaction with the thionyl chloride, and it can form the acetyl chloride. See. So here in this reaction, the OH group is substituted to chlorine. Here is the halogen. సో ఇప్పటివరకు మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం, ధర్మాలు. సో ధర్మాలలో మనం భౌతిక ధర్మాలు చూసినాం, మరి రసాయన ధర్మాలు మనం చూస్తున్నాం. ప్రీవియస్ సెషన్లో రసాయన ధర్మాల్లో మనం
అది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుందో చూసినాం మనం. మెయిన్గా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి 2 రకాలైనటువంటి చర్యల్లో పాల్గొంటాయి. అవి ఒకటి ఆమ్లక్షార చర్యలు, రెండవది ప్రతిక్షేపణ చర్యలు. అది మనం తెలుసుకునే ప్రీవియస్ సెషన్లోనే ఆల్రెడీ మనం ఆమ్లక్షార చర్యలు ఏంటివో మనం ఇంతకుముందే చూసేసినాం. సో ఇప్పుడు మనము ప్రతిక్షేపణ చర్యలు మరి ఏంటియో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకు తెలుసు మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో ఎందుకు పాల్గొంటున్నాయి అంటే మనకు ఇంతకుముందే చూసిన మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బోనిల్, ఈ కార్బోనిల్ అనే సమూహం ఉండడం వల్లనే అది కార్బాక్సిలిక్ సమూహాన్ని ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొనే విధంగా ప్రేరేపిస్తుందని మనం ఇంతకుముందే చూసినాం. ఏంటిది అది కార్బాక్సిలిక్ అంటే C++O కార్బోనిల్ ఈ సమూహం ఉండడం వల్లనే COOH అనేది ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొనడానికి ఇది ప్రేరేపించడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ OH ఇక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ప్రతిక్షేపణ అంటే కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి OH సమూహం స్థానంలో వేరే సమూహాలు లేదంటే పరమాణువులు అనేటివి ప్రతిక్షేపణం అనేటివి జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉదాహరణ చూసుకుంటే హాలోజన్లు అనేటివి ప్రతిక్షేపణ జరగవచ్చు, లేదంటే SLoxy గ్రూప్స్, లేదంటే ఆల్కాక్సీ గ్రూప్స్ అనేటివి ప్రతిక్షేపణం అనేటివి జరగవచ్చు OH స్థానంలో. సో మరి ప్రతిక్షేపణ చర్యలు చూస్తే మనకి మొదటిది యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్. మరి యాసిడ్ క్లోరైడ్ యొక్క తయారీలో మనకు ఈ ప్రతిక్షేపణ చర్య అనేది కనబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి ఏ రకమైనటువంటి ప్రతిక్షేపణ జరుగుతుందంటే ఇక్కడ OH సమూహం అనేది హాలోజన్, ఇక్కడ హాలోజన్ పరమాణువులతో ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది ఈ చర్యలో. మరి ఇక్కడ చూస్తే చర్య ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను థయోనైల్ క్లోరైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి యాసిడ్ హాలైడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఏర్పడతాయి ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ హాలైడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ మరి ఉదాహరణకు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చి చూడండి. ఇక్కడ ఇది మనకు దీని పేరు ఏంటిది మనకు ఎస్టిక్ ఆమ్లం అనేది థయోనైల్ క్లోరైడ్తోనే చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని థయోనైల్ క్లోరైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్ను మనం గమనించినట్లయితే OH స్థానంలో అనేది మరి ఏ హాలోజన్ వస్తుంది, ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది వస్తుంది. చూడండి OH స్థానంలో ఇక్కడ మనకు ఏం కనబడుతుంది, క్లోరిన్ అనేది ప్రతిక్షేపణకు గురైనట్టు మనకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ప్రతిక్షేపణ చర్యలో అనేటివి పాల్గొంటాయి. సో దీంట్లో మొదటి మనం చూసిన ఏంటిది యాసిడ్ క్లోరైడ్లు లేదంటే యాసిడ్ హాలైడ్లు తయారీ. సో దీంట్లో మనకి OH స్థానంలో ఏమొస్తుంది, హాలోజన్ అనేది ప్రతిక్షేపణము జరుగుతుంది. So the second substitution reaction, so that is acid anhydride formation. The second reaction is acid anhydride formation. So here, so in this reaction the anhydride is formed by the elimination of water from the two molecules of carboxylic acids. So if you take a two carboxylic acids, so from that two carboxylic acids you can eliminate the water molecule from that two carboxylic acid, and then it can give the a product, so that is called as a acid anhydride, that is known as a anhydride product. So in this reaction, so which group is substituted in the place of OH? So that is O C double bond O R. So this group here RCOO group is
come and substitute in the place of OH. The OH group is substituted with the this group clearly. If you see the example, see here, two moles of a carboxylic acid here. So these are the one more, and this is same carboxylic acid here, same or either different. Two carboxylic molecules here. When the 2 moles of a carboxylic acids come to near, and there is a possible to elimination of water molecule from the carboxylic acids. So after elimination of the water molecule from these two carboxylic acids, then what happened? See, this type of product is formed. So this product is known as a anhydride product. So this is known as a anhydride product. So if you observe this product in the place of OH, see here in the place of OH, so this group, the whole group is present in the place of a OH group. That's why the OH group is substituted with this RCOO group. Here what is this? So here acid anhydride is the product. Now this acid anhydride is the most commonly so here the best example for the acid anhydride is the acetic anhydride. So acetic anhydride is the most commonly used anhydride. So that can be that acid anhydride it can be prepared by the reaction of acetyl chloride with sodium acetate. Reaction of acetyl chloride with sodium acetate, then we can get the acid anhydride. So that is acetic anhydride. See the reaction. So this is the reaction. See here, this is acetyl chloride. So when this acetyl chloride reaction with the sodium acetate, see here, this is the sodium acetate. This is acetyl chloride and this is sodium acetate. When the acetyl chloride reaction with the sodium acetate, and it can form acetic anhydride. See, this is the best example for the acetic anhydride. So that is acetic anhydride. And by using this acetic anhydride, we can synthesize different type of products like esters and amides. So in the preparation of esters and amides, so we can use this acetic anhydride. Because of it is a very reactive compound, so that is why it can be used for the preparation of esters and amides. సో మనకు ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో రెండవ చర్య, సో అది యాసిడ్ anhydride తయారీ. యాసిడ్ anhydride తయారీలో మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, సో ఇక్కడ ఈ చర్యల్లో మనకు OH స్థానంలో అనేది మరి ఏ సమూహం అనేది ప్రతిక్షేపణకు గురవుతుందంటే, ప్రతిక్షేపణ జరుగుతుందంటే ఇక్కడ RC డబుల్ బాండ్ O, ఇక్కడ RCOO గ్రూప్ అనేది మనకు OH స్థానంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ యాసిడ్ anhydride-ను మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ చర్యలో సో మనం 2 మోల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఉపయోగిస్తాం. అయితే 2 మోల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలలో ఒక నీటి అణువు అనేది కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఒక నీటి అణువును కోల్పోయిన తర్వాత మనకి ఏర్పడినటువంటి ఉత్పన్నం అనేది, సో ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ ఉత్పన్నాన్ని మనం యాసిడ్ anhydride అని అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ యాసిడ్ anhydride అంటే 2 మోల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుండి ఒక నీటి అణువును తొలగించినప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నాన్ని మనం యాసిడ్ anhydride అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇది జనరల్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ anhydrideకి ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఎసిటిక్ anhydride. ఎసిటిక్ anhydride అనేది
యాసిడ్ ఎన్హైడ్రైడ్కు ఒక మంచి ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు. మరి ఈ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ యొక్క తయారీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందంటే ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ నుంచి మనం చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి రియాక్షన్ చూస్తే మనకు ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ను సోడియం ఎస్టేట్ చేత ఎస్టేట్ క్లోరైడ్ను సోడియం ఎస్టేట్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం సులభంగా ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ను మనం తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇదేంటిది, ఇది ఎసైల్ క్లోరైడ్, సో ఇది లవణం. సో ఈ విధంగా కూడా మనము ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి చర్య, ఎసైల్ క్లోరైడ్ను సోడియం ఎస్టేట్ చేత జరిపించినప్పుడు మనకి ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ మనము 2 మొల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఉపయోగించుకోకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సులభంగా ఇది ఎసైల్ హాలైడ్ మరియు ఇది లవణం, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి లవణాన్ని, ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనము సులభంగా ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ను తయారు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ ఎసిటిక్ హైడ్రైడ్ని ఉపయోగించి మనం వివిధ రకాలైనటువంటి సమ్మేళనాలు కూడా మనం తయారు చేయవచ్చు. దాంట్లో ముఖ్యమైనవి ఎస్టర్లు మరియు అమైడ్లు. ఎస్టర్లు మరియు అమైడ్లను కూడా మనం ఈ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ నుంచి సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. సో ఇది ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ గురించి. So the next reaction, so that is ester formation. So let's see how these esters are formed from the carboxylic acids. So here, so in this reaction, so the OH group of the COOH, it is substituted with the OR group. We know the general formula of the esters, so that is RCOOR. So when you observe the ester formula here, in the place of OH, what group is present? So that is OR. OR is present in the place of the OH. So let's see the reaction. So in this ester formation, so esters are formed by the reaction of an acid. Reaction of an acid and alcohol or phenol. So esters are formed so by the reaction of the carboxylic acids and alcohols. So esters are formed so by the reaction of the carboxylic acids with the alcohol in the presence of acidic media, then we can easily get the esters. See here, this is the general reaction. See in the general reaction, so this is carboxylic acids. So this carboxylic acid reaction with the alcohol in the presence of acidic media, and it can give the esters. See, so in this reaction, so water molecule is removed. See here, the water molecule is removed from this reaction, and we can get the ester as a product. And also this reaction is known as the esterification. This reaction is known as esterification. So for example, see here, this is the formic acid, some reactions here, and the formic acid reaction with the alcohol. Here what is the alcohol? Ethanol in the acidic media. Then what happened? Ethyl formate, it's formed. Ethyl formate, it is the ester. And another example, so that is acetic acid, and the reaction with the acetic acid with ethanol. This is ethanol in the presence of acidic media. Then it can give the ethyl acetate. So it is also a ester. So it is known as a ethyl ester. So all these reactions. So which group is
present on the in the place of the OH. So when you observe all the reactions, so we simply say that in the place of OH it is substituted with the the different type of OR groups. So in this reaction, so this is Cl. So this group is present in the place of OH here. So coming to the second example, in the place of OH, which group is present? So here, this ethoxy, that means alkoxy. Ethoxy group is present in the place of OH here. So this reaction is also known as the esterification. So what is the esterification? When the carboxylic acid reaction with the alcohol in the presence of acidic media, and it can give the esters by the removal of water. So this reaction is known as esterification. సో నెక్స్ట్ చర్య, సో అది ఎస్టర్ల తయారీ. మరి ఎస్టర్లను కూడా మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి తయారు చేయవచ్చు. మరి ఏ విధంగా ఎస్టర్లను తయారు చేస్తామో చూద్దాం. మరి సో ఇక్కడ ఎస్టర్లను తయారు చేసేటప్పుడు మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలలో ఉన్నటువంటి OH గ్రూప్ అనేది ఏ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించబడుతుంది అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. మరి ఈ రియాక్షన్ చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ చర్య అవుతుంది ఎస్టర్ల తయారీ. మరి ఎస్టర్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, చర్య చూస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఆల్కహాల్ల చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఎస్టర్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో దీన్ని చూసినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఆల్కహాల్ల చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఎస్టర్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్యలో మనకు ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మరియు ఆల్కహాల్ నుండి మనకు నీటి అణువు అనేది కూల్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో జనరల్గా రియాక్షన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఆల్కహాల్తో ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నం ఏంటిది? అది ఎస్టర్. ఎప్పుడైతే ఎస్టర్ ఫార్మేషన్ అయిందో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి OH ఇక్కడ ఉన్నటువంటి H కలిసి మనకి నీటి అణువు అనేది బయటకు పంపిస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఈ OH స్థానంలో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఏమొస్తుంది చూడండి, OH స్థానంలో మనకి ఏ గ్రూప్ అనేది వచ్చింది? OR అనే గ్రూప్ అనేది వచ్చేసింది. OR అనే సమూహం అనేది మనకు ఇక్కడ దాని స్థానంలో అనేది వచ్చింది. సో మరి ఈ చర్యని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎస్టరీకరణము అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ చర్య జనరల్గా ఏమని పిలుస్తారంటే ఎస్టరీకరణం. ఈ చర్యని మనం ఎస్టరీకరణం అని అంటాం. సో ఏంటిది మరి ఎస్టరీకరణం అంటే? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఆల్కహాల్ చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఎస్టర్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఎస్టరీకరణం అని అంటాం. అయితే ఈ చర్యలో మనకు OH ప్రమేయ సమూహంలో అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి OH స్థానంలో ఏమొస్తుంది? ఆల్కాక్సీ అనేది వచ్చేసి మనకి దాని స్థానంలో అనేది ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. సో కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఉదాహరణ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మొదటి ఉదాహరణలో ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మిక్ ఆమ్లం. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఫార్మిక్ ఆమ్లం అంటాం. ఈ ఫార్మిక్ ఆమ్లాన్ని మనం ఇథనాల్ చేత, ఇదొక ఆల్కహాల్, ఇథనాల్ చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడుతుంది? ఇక్కడ ఇథైల్ ఫార్మేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏంటిది? ఇది ఇథైల్ ఫార్మేట్. సో ఇక్కడ నీటి అణువు అనేది కోల్పోతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ OH స్థానంలో ఏమొచ్చింది మనకి? ఇక్కడ ఏది వస్తుంది? ఆల్కాక్సీ కదా. మరి ఏ ఆల్కాక్సీ? ఇక్కడ చూస్తే ఈ సమూహం అనేది మనకు OH స్థానంలో వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటే మనం ఇథాక్సీ అని అంటున్నాం. ఇథాక్సీ అనేది OH స్థానంలో వచ్చేసింది. సో రెండవ ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఇథనాల్ చేత చేర్పించినప్పుడు ఆమ్ల సమక్షంలో మనకి ఏర్పడుతుంది? ఇథైల్ ఎస్టేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇదొక ఎస్టర్. వెరీ గుడ్. ఏంటి ఎస్టర్లు? సో ఎస్టర్లో జనరల్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో చూస్తే మనకు తెలిసేది RCOOR. సో RCOOR ఉన్నటువంటి ఫార్ములాని మనం ఎస్టర్ అంటాం, అది మనకు తెలుసు. అయితే ఇక్కడ ఈ ఇథైల్ ఎస్టేట్లో మనకు
OH స్థానంలో ఏది వస్తుంది మరి ఇక్కడ చూస్తే మనకు CH3CH2O అనేది వచ్చేస్తుంది OH స్థానంలో. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కానీ ఆల్కాక్సీ. సో ఆల్కాక్సీ అనేది మనకు OH స్థానంలో ప్రతిక్షేపకం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు ఎస్టర్లు అనేటివి తయారు చేస్తాం. ఈ ఎస్టర్ల తయారీలో కూడా మనకు OH సమూహం అనేది ఆల్కాక్సీ సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపణకు గురవుతుందని మనకు తెలుస్తుంది ఈ చర్యల ద్వారా. So the next reaction, formation of amides. So let's see what is the reaction. So here it is the reaction. An amide is produced when the carboxylic acid, so reaction with an ammonia or amines. So this is the reaction. So when the carboxylic acid reaction with the amines or ammonia, amines or ammonia, and it can form a amide as a product. See the general reaction here. This is a carboxylic acid. So this carboxylic acid reaction with the amine or ammonia. So this is the general formula of a amine or ammonia, and it can give the a product. So that is called as a amide. Here amide. This type of we know that what is the functional group of amide. So that is C double bond O N. C double bond O N. So this group is known as a amide group. So what is the reaction when the carboxylic acid reaction with the amine or ammonia, and it can form a amide. So with the removal of a water molecule. See for example, see in this example, ammonia is reaction. Ammonia is reaction with the carboxylic acid. See here. When the ethanoic acid, this is C here. This is ethanoic acid or acetic acid. When the acetic acid reaction with the ammonia, and it can form the ethanamide. Ethanamide. This is ammonia. This is ethanamide. And another example, see when the acetic acid or ethanoic acid reaction with the primary amine. See here. Here it is the amine. The primary amine. When the primary amine reaction with the carboxylic acid, so that is ethanoic acid, and it can give this type of amide. So that is N-methyl ethanamide. N-methyl ethanamide. The product is N-methyl ethanamide. So the next example, see here, this acetic acid or ethanoic acid reaction with this type of amine. So here, what is the amine? This is secondary amine. This is secondary amine, and it can form this type of product. So that is known as N-N-dimethyl. See here, N-N-dimethyl ethanamide. So it is a product. So this way we can easily prepare the amides from the carboxylic acids. So what is the reaction? The carboxylic acids reaction with the ammonia or amines, and it can form amide by the removal of water molecule. So if you observe all the products, amide products, which group is present in the place of OH? See here, the OH group is substituted with, see here, in the first example, the OH group is substituted with, see here. So here this way the water molecule is removed. So that is why which group is present in the place of OH here. In the first example, so that is NH2 group is present. If you observe the second example, in the place of OH, which group is present? C here. So that is NHCH. That means primary amine. If you observe the next example, the third example, C here. So this is NCH3. So this group is present in the place of OH. So in this way, the OH group is substituted with the different type of amines and ammonia. So these are the some examples of substitution reactions of carboxylic acids.
So we seen that the OH group is substituted with the halogens and alkoxy groups and RCOO group and this type of group. So that is NH2 or primary min or secondary min. So all the groups are present in the place of OH. So this is about the substitution reactions of carboxylic acids. సో దాని నెక్స్ట్ మనకు చర్య ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు చర్య అమైడ్ల తయారీ. మరి అమైడ్ల తయారీలో కూడా మనకు OH సమూహం అనేది ఇతర సమూహం చేత ప్రతిక్షేపణకు అనేది గురవుతుంది. మరి అది ఏ విధంగా ప్రతిక్షేపణకు గురవుతుందో, మరి ఏ సమూహం అనేది OH స్థానంలో ప్రతిక్షేపణ అవుతుందో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనకు అమైడ్ల యొక్క తయారీలో చూసినట్లయితే మనకు ఏ విధంగా అమైడ్లు అనేటి తయారవుతాయి అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను అమ్మోనియా లేదా ఎమిన్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి అమైడ్లు అనేటి ఏర్పడతాయి. ఏంటిది చర్య? అది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఎమిన్లు లేదా అమ్మోనియా చేత జరిపించినప్పుడు మనకి అమైడ్లు అనేటి ఏర్పడతాయి. అయితే ఈ చర్యలో మనకు నీటి అణువు అనేది కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో మనకు తెలుసు అమైడ్ల యొక్క సాధారణ ఫార్ములాను గమనించినట్లయితే మనకి ఎలా ఉంటుంది? అది RC≡ON ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని మనం అమైడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో వాటి యొక్క జనరల్ రియాక్షన్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది RC≡OH అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఎమిన్ లేదా అమ్మోనియా చేత, ఇక్కడ చూడండి వాటి యొక్క సాధారణ ఫార్ములా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూపులు, లేదంటే హైడ్రోజన్ ఉంటేనేమో ఎమిను, ఆల్కైల్ ఉంటేనేమో హైడ్రోజన్లు ఉంటేనేమో అమ్మోనియా, ఆల్కైల్ సమూహాలు ఉంటేనేమో ఎమిన్లు. అయితే ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఈ విధంగా ఎమిన్లు లేదా అమ్మోనియా చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఈ విధమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమ్మేళనాన్ని ఏమంటాం మనం? అమైడ్ అంటాం. ఈ సమ్మేళనం ఏంటిది? అమైడ్. సో ఈ చర్యలో ఏమి వెళ్ళిపోతుంది బయటకి? వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది కోల్పోయి మనకు అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఒకటో ఉదాహరణలో చూస్తే మనకు ఎస్టిక్ ఆమ్లం ఉన్నది చూడండి. ఎస్టిక్ ఆమ్లం లేదా ఇథనోయిక్ ఆమ్లం అనేది అమ్మోనియా చేత చేరిపిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అమ్మోనియా అనేది చర్యలో పాల్గొంటుంది. అమ్మోనియా చేత చర్య జరిపిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీని పేరేంటిది? ఇథనమైడ్. ఇంకా చూడండి, దీని పేరేంటి? ఇథనమైడ్. సో అదేవిధంగా ఒకవేళ ఎమిన్లు అనేటి చర్యలో పాల్గొంటే ఏ విధమైనటువంటి సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది, అంటే ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఇథనోయిక్ ఆమ్లం. సో ఇథనోయిక్ ఆమ్లం అనేది మనకు ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్తో జరుపుతుంది. ఇక్కడ గమనించవచ్చు మనం చూస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, ఇది ఇథనోయిక్ ఆమ్లం లేదా ఎస్టిక్ ఆమ్లం అనేది మనకు ప్రైమరీ ఎమిన్తో, ఎందుకంటే ఒక ఆల్కైల్ సమూహం ఉన్నది కాబట్టి ఇది ప్రైమరీ ఎమిన్తో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఈ రకమైనటువంటి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు దీని పేరు ఏంటిదంటే ఎన్-మిథైల్ ఇథనమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అదేవిధంగా మూడవ ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, గమనించినట్లయితే ఎస్టిక్ ఆమ్లం అనేది ఈ రకమైనటువంటి ఎమిన్, ఇక్కడ సెకండరీ ఎమిన్, ఎందుకంటే రెండు మనకి ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సెకండరీ ఎమిన్ అంటాం. సెకండరీ ఎమిన్తో చేరిపిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మరి అమైడ్ పేరేంటిది? NN డైమిథైల్ ఇథనమైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకంటే నైట్రోజన్కి రెండు ఆల్కైల్ ఉన్నాయి కాబట్టి NN డైమిథైల్ ఇథనమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే టెర్షరీ అనేది మనకు చర్యలో పాల్గొనదు, ఎందుకంటే అక్కడ హైడ్రోజన్లు లేవు కాబట్టి అది చర్యలో పాల్గొనదు, అది గమనించాలి ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా మనకు అమైడ్లు అనేటివి తయారవుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి అన్ని ఉత్పన్నాలను గమనించినట్లయితే ఇది అమ్మోనియాతో చేర్పించిన లేదంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లతో చర్య జరిపించినప్పుడు వాటి ఉత్పన్నాలను గమనించినట్లయితే OH స్థానంలో ఏ సమూహాలు అనేటి ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే సో మొదటి ఉదాహరణలో చూస్తే మనకు OH స్థానంలో ఏదో వచ్చింది, ఇక్కడ చూడండి NH2 అనేది ప్రతిక్షేపణకు గురైంది. NH2 సమూహం అనేది ఎమిన్ సమూహం అనేది
OH స్థానంలో మనకు రావడం అనేది జరిగింది అమోనియాతో చర్య జరిపించినప్పుడు. అదే మనకు సెకండ్ ఉదాహరణ చూస్తే, రెండవ ఉదాహరణ చూస్తే OH స్థానంలో ఏది వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి, NHCH3 అనేది వచ్చింది. NHCH3 సమూహం అనేది ప్రతిక్షేపణకు గురైంది. అది ఇక్కడ చూడండి, మనకు మూడవ ఉదాహరణ చూస్తే మనకు OH స్థానంలో మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి NCH3 అనే సమూహం అనేది ప్రతిక్షేపణకు గురైంది. ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది ఇక్కడ, ఈ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి. సో మనం గమనించినట్లయితే OH స్థానంలో మనకు ఏమేమి వచ్చేసినాయి ఇక్కడ అంటే హాలోజన్లతోని ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఆల్కాక్సైడ్లతోని కూడా మనకు ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది, ఆల్కాక్సైడ్. అదేవిధంగా RCOO సమూహం చేత ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు చూస్తే NH2, అదేవిధంగా ఎమిన్లు వంటి సమూహాల చేత కూడా ప్రతిక్షేపణం అనేది జరిగింది. సో ఇవి మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రతిక్షేపణ చర్యలు.